Hey, hello friends, this is Unique English. How are you? How's everything going with you? Today, I'm going to teach about this any, some, and no, right? Any, some, and no. These three things which are really confusing for your grammar. You know, like when you see them, ስታዩዋቸው like any ማለት ማንኛውም some take it እንደዚህ ብላችሁ different. I just want you to go deeper, all right? So, let's see them. Okay, so any ምንድነው አሁን እስቲ ንገሩኝ እስቲ መጀመሪያ any ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? any if you have any question ይላል any question ይላል so yes or no? So what is the meaning of any? ማንኛውም ማለት ነው አይደለም? So mostly any is used for negatives. For what? Negative for what? Negative and interrogative. ለዚህ ብቻ ነው አላልኩም ልመጣበት ነው ልጅ negative and what? Interrogative statements. ለአፍራሽ አረፍተ ነገርና ለጥያቄ ነው predominantly or mainly አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ይሄንን ማለት ነው. For example, do you have any money? Do you have what? Any money, right? So what is this statement? What is this sentence? This is question. This is a question. This is a kind of interrogative sentence. Yes or no? ምንድነው ማለት ነው ይሄ መጠይቀው አረፍተ ነገር ነው አይደል guys አይደለም እንዳልክ Do you have any money? Do you have any money? Yes I do or no I don't. Yes or no? Yes I do. So any is used for what? For questions, for interrogative. ለኢንትሮጋቲቭ ያልነው ትክክል ነው ማለት ነው ለጥያቄ. And then you say that I don't have any money. I don't have any money. I got a question for you. This is what? This is again negative አይደለም እንዴ? ስለዚህ እዚህ ጋር not ሚላል አይደል? I don't have any money, all right? እንደዚህ ማለት ይቻላል እንዴ እንዳልክ? I don't have no money ማለት ይቻላል? Is it possible or impossible? Impossible. That is impossible because double negatives are not allowed. Yes or no? So I don't have any money. Listen to me. I don't have any money. Or can I say like this? Is ይቻላል አይቻልም? I have no any money. Is it right or wrong here? Wrong. Why it is wrong? I have no any money. I have no any money. Is it right or wrong, Ashanafi? Is it right or wrong when I say I have no any money? Is it right or wrong? It's wrong. Why it is wrong? Let me know. I have no any money. I have no any family. So I have no any brother. I have no any sister. Is it right or wrong? It's wrong. It's wrong. Why it's wrong? What's the problem? Have negative too or I don't have any money መሰለኝ. One thing is like that, right? ነገር ግን I have no money እኮ እንዴት አይባልም እንዴ? እንደዚህ ማለት ይቻላል አይባልም? Okay, I have no money. Is it okay or not? Is it right or wrong? This is right. This is what? I have no money. Say I have no money. I have no money. All right. አንድ ነገር ሚስጥር ልንገራችሁ ስለሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ any ማለት any አብሮ የሚሄደው ከማን ጋር ነው? ከማን ጋር ነው የሚሄደው? ከኖት ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። ከማን ጋር ነው የሚሄደው? any አብሮ? Yeah, very good. So no ማለት not any ማለት ነው። ምን ማለት ነው? no ማለት በኖ ፋንታ ማን ጥቅም አላችሁ ማለት ነው? Not any. Therefore not እና any አብሮ ነው የሚሄደው። ስለዚህ I don't have any. በሉ እስኪ I don't have any. She doesn't have any money. Say she doesn't have any money. Huh? She doesn't have any money. She has no money ማለት ይቻላል አይቻልም? Is it possible to say she has no money? ይቻላል። no ብቻውን ነው የመጣው። She has no money በል እስኪ She has no money. She has no any money. Is it possible or not? It's impossible. That's impossible. That's ungrammatical. ስህተት ነው. She has no any money. Look, listen to me. She has no any money. She has no any family, any money ምናምን የፈለጋችሁ ማለት ይችላል። She has no any money. What's wrong with it? አሸናፊ እንዳልክ ሁላችሁም እስኪ ከዚህ ጋር what's wrong with it? She has no any money. What's wrong with it? እዚህ ጋር ውስጠቱ ምንድነው? No any የሚባል እንግሊዝኛ አብሮ አይሄድም ነው። Do you understand me? ነገር ግን እቺን ባጠፋት She has no money ብል ግን is it possible or impossible? Possible. That's possible. So that I can write it like this. She has no money. She has no money. It's possible.
ኔጌቲቭሊ መጠቀም ከፈለኩ ግን ከኤኒ ጋር የሚመጣው ማን ነው she doesn't have any money she doesn't have any money she doesn't have any money ከዚህ ጋር not አለ ስለዚህ not ከኤኒ ጋር ይሄዳል ማለት no ከኤኒ ጋር አይሄድም not ከኤኒ ጋር ነው የሚሄደው ማለት am I clear that's very good so coming to this one any is used to talk about some kind of what you call it like entity either in the negative or in the interrogative አረፍተ ነገሩ አፍራሽ ወይም መጠይቅ ከሆነ ጥያቄው ያረፍተ ነገሩ ወይም አፍራሽ ከሆነ ማን እንጠቀማለን ማለት ነው any ነገር ግን any ለፖዚቲቭ አንጠቀም ማለት አይደለም do you understand me any can be used to talk about something which is unspecified kind of entity and we can use it for positive statements like for example any help will be appreciated stability any help will be appreciated ያለ ነው አይደል any help will be appreciated ማንኛውም እንትን ይበረታታል ማንኛውም እንትን ይደነቃል ነው ማንኛውም ድጋፍ ይደነቃል ነው የሚለው any help will be appreciated what does it mean here so any help which help የትኛው አይነት any help ስለዚህ unspecified ለሆነ ነገር specific ላልሆነ ነገር የሆነ ነገር ስለሱ ነገር ስታወሩ any can be used also for positive statement መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው do you understand me do you understand me yeah so any person can come and ask me ማንኛውም ሰው right so any can be also used for positive statement that's to mean like all ማለት አይነት ትርጉም አለው ማለት ነው right or every ሚል ትርጉም አለው ማለት ነው okay this is very important and then what about some all right አሁን ደግሞ ስለማን እናያለን ስለ some እናያለን ስለ some እናያለን all right some like ጥቂት ማለት ነው አይደል yes or no ጥቂት ነገር ግን ከዛ የዘለለ ትርጉም አለው በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ all right some is used for uncountable noun for what uncountable and countable and what and countable nouns during affirmative statements during affirmative sentences or for affirmative sentences all right sentences አረፍተ ነገራችን ፖዚቲቭ አፈርማቲቭ ከሆነ ለምንድን ለአንካውንቴብል ናውን ለማይቆጠር ስም ወይም ለሚቆጠር ስም ማንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ማንን መጠቀም እንችላለን ሳምን መጠቀም እንችላለን for example what can you say she has some oranges she has what some oranges የሆነ ጥቂት ምኖች አሏት ነው ብርቱካኖች አሏት ነው አይደል ጥቂት ብርቱካኖች አሏት ማለት she has some oranges all right am I clear yes she has some what oranges she has some oranges this is there or you can say that she has some water she has what some water so water is uncountable noun here water is what uncountable noun here water is uncountable የማይቆጠር ስም ነው ነገር ግን she has some oranges which is countable plural አይደለም እንዴ oranges which is plural and then she has some water she has what some water is uncountable noun you cannot count water but you can count water in the form of containers like 3 liters of water 4 liters of water yes or no so we can say that or 3 bottles of water 4 bottles of water you can say like that but water itself is uncountable now that is so important ስለዚህ አሁን ገብቷችኋል አይደል ስለዚህ እቺ ሰብ ማለት ነው አረፍተ ነገሩ ምን ከሆነ አረፍተ ነገሩ አፈርማቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ላይ ሰም እንጠቀማለን ነው ለማን for both countable and uncountable nouns ለሚቆጠሩም ሆነ ለማይቆጠር ስም ማለት ነው that's very good but ነው አረፍተ ነገሩ አፈርማቲቭ ሳይሆን ለጥያቄ መጠቀም እንችላለን ሰምን ለምን መጠቀም እንችላለን for questions but the meaning is different no the meaning is different for example do you have some but see do you have some money but see do you have some money አሁን ይህን ሰው የሆነ ገንዘብ ይኖራል እያላችሁት አይደለም ይናው ትክክል ነው እንደዚህ ያለው ነገር ግን የሆነ በውስጡ የሆነ embedded የሆነ ትርጉም አለ do you have some money
have hello do you some money አልኩት do you have አለ እዚህ ጋር እስቲ do you have some money በርሲ do you have some money do you have some money ምን ማለት ነው በአማርኛ ጥቂት ገንዘብ አለ የተወሰነ ገንዘብ አለ ይኸውላችሁ ስፒከሩ ማለት ነው በጣም ስማርት ኤክስፔክት ካደረገ ነው እቺ ሰምን ለማን ምን ተጠቀምባት ለጥያቄ ምን ተጠቀምባት do you have some money ማለት የተወሰነ ገንዘብ አለ አይደል the speaker thinks that you have got money do you understand me so do you have በልሲ do you have any money በልሲ የሆነ ገንዘብ ይኖርሃል ወይ ይሄ ለኮንፎርሜሽን ነው የጠየኳችሁ ብዙ ሰው እንዳትሰሳቱ ይሄ አንድ ነው ብለህ እንዳትል do you have any money በልሲ do you have any money የሆነ ገንዘብ ይኖርሃል ብዬ either yes I do no I don't ትለኛለህ እኔ ምንም ኤክስፔክት ያደረኩት ነገር የለም እኔን ስጠቀም ማለት ነው እዚህ ጋር do you have any money በልሲ የሆነ ገንዘብ ይኖርሃል ነው ያልኩህ አይደል do you have some money ስል የሆነ ጥቂት ገንዘብ አለ አይደል my expectation is that you have money የኔ ግምት ምንድነው ማለት ነው የኔ የጠበቁት ነገር ምንድነው you have money ስለዚህ some የምትለዋን ነገር ለጥያቄ ስትጠቀሙባት ኤክስፔክቴሽናችሁ ሃይ ነው ገርልፍሬንድ አለ አይደል በለኝ እስቲ አሽነ do you have a girlfriend አለ እሺ ጥቂት ገርልፍሬንዶች እኮ ኧረ በእናታችሁ እንደምኑና አስተማሪ ሲበላሽ እኮ ግሩም ነው እሺ do you have some እሺ የሆነ ጓደኞች አሉ አይደል ጥቂት ጓደኞች አሉ በለኝ do you have some friends አለ አሁን የሱ ኤክስፔክቴሽን ምንድነው እንዳለኝ እሱ ኤክስፔክት አድርጓል አሁን he thinks that I have some friends therefore do you have some friends የሆነ ጓደኞች አሉ አይደል ጥቂት ጓደኞች አሉ አይደል ሲል do you have some friends ያለ ነገር ግን ጓደኞች አሉ ሆይ ሲል ግን ምን ይላል ማለት ነው do you have any friends say it again do you have any friends say it again do you have any friends do you have any friends እሺ ለምሳሌ የሆነ ቢዝነስ አለ አይደል በልስቲ do you have some money do you have do you have some business we'll see do you have some business yeah some businesses do you have some businesses አለ የሆነ የንግድ ስራዎች አሉ አይደል ቢዝነሶች አሉ አይደል አለ እሱ ኤክስፔክት አድርጓል ሰምን ሲጠቀም ለምን ለጥያቄ ነገር ግን አለ ሆይ do you have any business ማለት ይችላል ማለት do you understand me do you have what any business ማለት ይችላል am I clear አሸናፊ I think these things are clear so when you don't have any kind of expectation so you can use this any like do you have any friends do you have any problem do you have any money do you have this ትላላችሁ አይደለም ግን የሆነ ነገር አለ አይደል ስትል do you have some do you understand me this is very very important am I clear yes. am I clear yeah of course የሆነ ውሃ አለ አይደል ጥቂት ውሃ አለ አይደል በለኝ እስቲ do you have some water right ስለዚህ yes I do ብል ሊከፋ ይችላል ማን no I don't ብል ማለት ምክንያቱም ያንተ ኤክስፔክቴሽን እቺን ሰምን ለኔ ለጥያቄ ስትጠቀም you expect something right የሆነ ኤክስፔክት ያደረከው ነገር አለ ማለት ነው ኤኒ ስትል ግን ኤክስፔክት ያደረከው ነገር የለም ማለት ነው so that some can be used for questions when we have some kind of expectation ahead of you know our speaking ከምንናገርበት ቀድመን የሆነ ነገር ኤክስፔክቴሽን ሲኖረን ማን እንጠቀማለን ሳምን ለጥያቄ እንጠቀማለን ማለት ነው do you understand me and then like not only this አሁን ይሄንን ካደረግን በኋላ ሰምን እስካሁን unusual የሆነ ነገር some can be followed by singular noun it can be followed by what a singular noun it can be followed by what a singular ነጠላ ሊያስከትል ይችላል ጥቂት የሚለውን ትርጉም ያጣና for example some child እስቲ some child በልሲ some child is አልኩኝ አይደለ some child is what good some child is come on some child is at home አልኩኝ ምን አልኩኝ some child is what at home አልኩኝ የሆነ ልጅ የት አለ አልኩኝ ስለዚህ እቺ some በዚህ ትርጉሟ when some is followed by a singular noun it just means የሆነ ማለት ነው do you understand me yeah የሆነ some girl is at home some girl is talking to me የሆነች ሴት እያወራችኝ ነው when you're not willing to express the specific person the specific thing some can be followed by a singular noun እስካሁን ይሄን አልተማርነው which seems unusual አይደል which seems strange ይሄን እስካሁን እንደዚህ some children ነው እንጂ some child የሚባል ነገር እስካሁን አላየንም አይደል
but it's possible ነው with a different meaning ትርጉሙ ተለይቶ ይቻላል ነው am I clear Yeah. all right that's very important so that once you understand these things some child እስቲ ሌላ ምሳሌ ስጠኝ እስቲ some child is at home አልኩኝ አይደል የሆነ ሰውዬ ያወራ ነው በል እስቲ some man is talking yes or no ግን በቃ ፎርማሊ ግን የተማር ነው some men አይደለም እንዴ men in plural some men are talking yes or no but it's possible to use singular nouns after some when we are talking about unspecified kind of person or kind of entity kind of thing do you understand me so we can use it all right please like if you have any question about these things like do you have any question please no, any question you have no yeah no so once you have a question you can ask me Ashinafi do you have any question no any kind of problem no but like so to summarize ማንን አየን ማለት ነው some and any so what's the difference between these two things ንገሩኛ some is used for what countable and uncountable nouns during affirmative statements አይደለም እንዴ whereas there is a time that some can be used for questions some ለምን ምን ተጠቀምበታለ ብያችኋለሁ ለquestion when we have some sort of expectation about that thing or that person የሆነ የገመትነው ነገር ካለ የሆነ የጠበቅነው ነገር ካለ ማለት ነው am I clear and then any can be used for negative and interrogative statements and any can also be used to talk about what positive statement like for example any help will be appreciated it means every or all የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው am I clear yes. very good and then what's the difference between this no and not ምንድነው ያለው what's the difference between these two I have not money ይቻላል ወይ I have not money no I don't have money I don't have money very good okay so that's like I have no money I don't have money what's the difference I don't have money say I don't have money but see I don't have money okay let me try to just I don't have money ገንዘብ የለኝም አልክ አይደል I don't have any money I don't have any money what's the difference between these two things እንዳልክ what's the difference between these two I don't have money ገንዘብ የለኝም I don't have any money ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም ማለት ነው I don't have any money say it again I don't have any money ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም all right I don't have no money ይቻላል እሺ I have no money ምንድነው ያልኩ ቅድም ይቻላል I have no money possible እሺ I have not money I don't have any money or I don't have money all right this is very very important so that እቺ no ምንድነው ያልኩ ቅድም no ማለት ማንን ነው ተካብያለ not any ማንን ስለዚህ any የምትሄደው ከኖ ጋር ነው ወይስ ከናት ጋር ነው የምትሄደው ከዚህ not ጋር ማን ትሄዳለች any ትሄዳለች ከዚህ ጋር ግን መሄድ አትችልም ነው am I clear yes. am I clear yeah. ስለዚህ I have no any money ይባላል አይባልም I have no any money አሸናፊ is it possible or impossible I have no any money ብዙ ሰው ስለምሰማ I have no any money that's impossible to say ምክንያቱም ከኖ ጋር ሳይሆን መሄድ ያለባት እቺ ከናት ጋር የምትሄደው ነው do you understand me you guys like this is unique English in Amharic with Mahari እንደናችሁ like I just want you to subscribe to my YouTube channel like share ምናምን ነገር በሽ አድርጉኝ እስቲ don't be like ንፉግ you know all right thank you so much you guys like love you and leave you anybody who is interested in learning online classes you can give me a call I can teach you English well and then if you are again interested in learning like face-to-face classes we are at CMC Michael ላይ ሉልታስ ህንጻ ዘመን ባንክ ያለበት ባቡር መሻገሪያ ጋር ነው ያለነው ልክ ጋስት እንደደረሳችሁ ተሻግራችሁ ዘመን ባንክ ያለበት እንግዲህ 8ኛ ፎቅ እንገኛለን ከዛ ጋር ነው በደንብ አድርገን እንግሊዘኛ በሚኒ ግሩፕ በግሩፕ እናስተምራለን በቪአይፒ እናስተምራለን IELTS TOEFL ሌላም ኢንተርናሽናል ኮርሶች በደንብ አድርገን እንሰጣለን love you and leave you guys bye bye everybody